Annie's backpack, la mochila de mi amiga Annie. Ella está sacando una foto. Ahí hay un lago que es color turquesa. Aquí hay un lago que no es color turquesa. Aquí está Miami. Mucho viento. So close to us. Dude. Hi. Whoa! That's awesome. Did he plan on it? Holy cow, it's like gliding part of the desert. Wow. Show us how it's done. Hola, hola, mis amigos, acabo de comer almuerzo. I just had lunch. I ate. Donde comí, check this out. A mi izquierda, I left. Look at what I have. Montañas, montañas, montañas. A mi derecha, to the right, and un lago. A huge, huge lake. I forgot the name, but I'll look it up and then I'll let you know what it is. And guess what? Just a minute ago I was eating and right there I saw a condor fly by, which is our national bird in Chile. I wish I would have captured it on camera, but I didn't. But I definitely enjoyed the moment and I definitely screamed because I was too excited. That was kind of one of the things I wanted to see while I was here. So anyway, I'm once again sharing this amazing epic moment of my life with you because I love you and I hope that you're enjoying this little snippets of my trip. Adios. Hola, hola amigos. Miren, estamos calentando el agua para poder comer. Tenemos nuestra comida aquí adentro de estas bolsas y necesitamos agua caliente para poder comer nuestra comida y también para tomar un café o un té. Entonces necesitamos esto. Bueno, hay diferentes estilos. Entonces esto es lo que tenemos ahora. Vamos a comer. Creo que este pájaro quiere mi comida. Ahí está el pajarito. Hola pajarito. Pío, 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 pío. Ahí está la carpa. Y ahí está nuestra comida. El pajarito se movió. Ahí está. Hola pajarito.